भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति। Good evening. So, how is your language learning going on? Are you happy? Are you able to learn well? Do you get time to read books? Puskal chautunara? Book reading must become your hobby. If somebody asks what is your hobby, book reading, you should be able to tell. As young people, you have to cultivate intellect. Reading is one of the way. So, investment in knowledge is the best investment that you can ever make, because this 21st century is the knowledge century. So those who have knowledge, they will rule the world. They will make money. Before this 20th century, those who had money, they ruled the world. Because those who had the capital, okay, they would invest and create business and then would grow. But in the 21st century, there is no dearth of capital. There will only be dearth of ideas. Those who have ideas, those who have the initiative, those who have the courage, they will make it big in life. Okay, now let us see page number 19. Something about education. Already 1 or 2 quotes I have covered on education. Probably I think this is the 3rd quote I'm trying to explain to you. The first quote in the page: education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there undigested all your life. We must have life building, man making, character making assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character,
You have more education than any man who has got by heart a whole library. Swami is saying education means not livelihood. Education goal, the primary goal should be this life building, man making, character making assimilation of ideas. Through your education and study, you will assimilate such ideas and put them into practice that a great person will evolve out of you. A great human being will grow out of you. You will transform yourself into a great human being. And other things like livelihood, they all actually will be taken care of automatically once you grow as a human being. ఒక వ్యక్తిగా మనం ఎదిగినప్పుడు లైవ్లీహుడ్ సర్వైవల్ అంత ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఈవెన్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఇన్ యానిమల్స్, ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఈవెన్ ఫర్ యాంట్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్. ఈజ్ గివింగ్ ఫుడ్ టు యాంట్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆల్సో. Will he not give you? Don't feel so insecure. What you need to do, what all the training, the goal, aim and objective for all this learning should be to grow as a human being. How beautiful a human being you are, how kind you are, how compassionate you are, how honest you are, how sincere you are, how principled you are, how noble you are. So that's why Swami is saying, you just assimilate 5 ideas and live for those ideas. You have had more education than somebody who has by hearted a library. Books చదివి పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అక్యుములేట్ చేసుకోవడం కాదు. దట్స్ వై ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ నాట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ that is put into your brain and runs right there undigested all your life. Today, if you just look at our education, information gathering, right? From KG to PG, what you will be doing is, there is a syllabus, there is some information in the textbook. You are asked to cram it into your brain. And again, the same thing, you are asked to write on answer sheets. And then you will be given some grade or marks. And there is competition for that. So, other day I went to Rajamandri to attend a youth convention. So before I started my talk, I asked the students, what is the objective of life? What is the aim of life? What is the end goal of life? What is the purpose of life? Same question, I put it in 4 different ways. I used the word aim, objective, purpose, okay, end goal. I tried to elicit answers from them. 3 minutes I waited, no reply I got. What is happening in our conventional education system is this. You are so preoccupied with cramming the brain with information that you don't even think for yourself. మనకి ఏమవుతుందంటే, టీచర్స్ ఆర్ బిజీ బికాస్ దే ఆర్ ప్రియాక్యుపైడ్ విత్ ద సిలబస్. ద సిలబస్ ఈజ్ ఫర్ 200 days. And children are busy because they have to write unit tests quarterly, half yearly, and then annual exams. So whatever that is there in the book, they have to complete that. So they think that the only source of knowledge is that book, information that is there in the book. But knowledge has to be gathered through multiple sources, through observation, through experience, others' experience, your own personal experience. You just observe the things of how the life is happening around you and draw conclusions out of them and then improve your perspective of life. There are multiple sources for knowledge, but not just the information that is there in the textbook, but they don't think so. They're so preoccupied with it. And Albert Einstein makes a great statement. He said, the conventional education system destroys 75% of the natural intelligence of a human being. మనం ఏదైతే విద్య నేర్చుకుంటున్నామో, ఈ విద్య మనిషిలో ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 75% నాశనం చేసేస్తుందంట. అవర్ థింకింగ్ కెపాసిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గెట్ డిమినిష్డ్. వై? బికాస్ సో మచ్ క్రామింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు థింక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అందుకని ద బెస్ట్ వే యాక్చువల్లీ టు హెల్ప్ ద చైల్డ్ టు గ్రో ఈజ్ టు పుట్ క్వశ్చన్స్ టు ద చైల్డ్. యూ పుట్ ఎ క్వశ్చన్ టు ద చైల్డ్ అండ్ ఆస్క్ ద చైల్డ్ టు రిప్లై. యూ ట్రై టు ఎలిసిట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్, దెన్ ద చైల్డ్ విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్. ఆ క్వశ్చన్ పెట్టుకొని దానికి ఆన్సర్ వెతుకుతున్న ప్రాసెస్లో యూ విల్ గ్రో ఇంటెలెక్చువల్లీ. వాళ్ళ మేధ షార్పెన్ అవుతుంది. మనం ఆ టైం ఇవ్వట్లేదు స్కూల్స్లో, ఎందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిలబస్ సంవత్సరానికి సరిపడా ఉంది. సో యూ విల్ నెవర్ అలో ద చైల్డ్ టు థింక్. That's the reason there was no response from the students, though I waited for 3 minutes. And Albert Einstein says that, I wonder how curiosity survives formal education. I wonder how curiosity survives formal education. ఈ గ్రేట్ పీపుల్ అంతా ఏం చెప్పారంటే, మనిషి చదువుకున్న తర్వాత ఆ జిజ్ఞాస అనేటువంటిది, దట్ ఇంక్విసిటివ్నెస్ అనేటువంటిది, దట్ ఎక్స్ప్లోరేటివ్ జీల్ అట్లనే ఉండాలి. నాలెడ్జ్ సీకింగ్, అబ్జర్వేషన్. ఇప్పుడు ఏది అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు మనం, ఎందుకంటే so preoccupied with the information load that we have gathered into our minds all the time, that is running right there. Everybody, half, everybody, వాళ్ళ థాట్లో ఆలోచన మునిగిపోయినారు. So much of information. You're not even observing what things are happening.
You're lost in observation, that inquisitiveness, the jignasa, Sanskrit called. To seek, to learn, to know, to have questions. Only questions are put actually when you exercise your mind, so you'll grow intellectually. Your intelligence will become, your intellect will become sharpened and you'll grow in intelligence. That's why what I observe is, if you just see the society, those who are illiterate and uneducated, their common sense is intact. They have clarity. It's the educated man who is confused. Do you agree with me? చదువుకునే వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మన ఇంట్లో గ్రాండ్ మదర్స్ ఉంటారు చదువుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు, సమస్య వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా సమాధానం చెప్తారు, క్లియర్గా సొల్యూషన్ చెప్తారు. ఇట్ ఈస్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండివిజువల్ హూ ఈస్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ నెవర్ యాక్చువల్లీ లెర్న్ టు థింక్. మనది ఏదైతే థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఉందో అదంతా నాశనం చేసుకుంటూ వస్తుంది విద్య మెల్లగా. 15-20 సంవత్సరాల పాటు ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి 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 థింకింగ్ అంతా పోయింది, కామన్ సెన్స్ అంతా పోయింది. రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. దాంతో సిలబస్ అవసరం లేదు నా ఉద్దేశంలో, సగం చాలు. కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి పిల్లల్ని ఆన్సర్స్ తీసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, అప్పుడు వాళ్ళు ఇంటెలెక్చువల్ ఎదుగుతారు. అందుకని ఆల్ ద గ్రేట్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ, ఆల్ ద పీపుల్ యాక్చువల్లీ హూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ గ్రేట్ బిజినెస్ హౌసెస్ ఆల్సో, యూ విల్ ఫైండ్ దెమ్ యాక్చువల్లీ దే వర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్స్ చాలామంది. మధ్యలో వదిలేశారు. ఓకే, ఐ క్యాన్ గివ్ యూ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. రైట్? సో వదిలేసిన వాళ్ళు గొప్ప జీనియస్లు అయ్యారు, ఎందుకంటే నాకు అర్థమైంది అది. అలవాటు అయిన ఇష్టం మధ్యలో వదిలేస్తాడు. సో ద థింగ్ ఈస్, దిస్ ఇస్ దట్ వీ నీడ్ టు, Swami is saying, education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there and digests all your life. ఎడ్యుకేషన్ అంటే క్యారెక్టర్ మేకింగ్. వివేకానంద స్వామిజీ ఉద్దేశంలో 4 ఐడియాస్ తీసుకొని గొప్ప వాటిని జీవితంలో ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. యూ విల్ గ్రో యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ హెల్ప్ us, to cultivate that sense of inquiry. The curiosity, inquisitiveness must be kept up. That is also the source of knowledge, not just the information that is there in the books. That's what Swamiji meant by this quote. ఇంటికి వెళ్ళాక 2-3 సార్లు ఆ కొటేషన్ చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.